कराई आते रहते ने। लकी भाजी सलाम थानू थोड़े कबड्डी के प्रेम नो, कबड्डी की प्रीत नो सलाम है। 7वां श्री गुरु नानक देव जी कप सजाया लकी जट कराली वाला टीम स्पोर्ट्स और नेशनल कबड्डी एसोसिएशन जिन्होंने कबड्डी ना प्यार आ सच्चे मन लकी गुराली के नाम की तारी मार के दस दियो मेरे पंजाबी वीरे। चल भी एहसान घोड़ा रोल के यूएसए छप्पा थ्याड़ा चोटा कबड्डी प्रमोटर नाल ही काफी वीरे धक्का मारिया अमन दा सर्फी ने बाहर कढ़िया और पॉइंट हो गया मदेशा रॉयल बेल्जियम मेट्रो के खाते और नोटा की बारिश बल्ले बल्ले हुई पई है। आओ फिर मैच चल रहे हैं। ये कहते शक दे रहनी है केड़ी टीम ने इतना तो केड़ी ने हारना शक दे रहनी है। कबड्डी कर गया सुखे मान होना ताके पेरी है नबील बंदेशा चल भाई देखते हैं चौधरी आमर शकील बंदेशे का शिगिर्द सुफियान गेंदा पीरा बोलदा तावा अली जफर कबो आ देख जरा आए हाय प्रिंस ऑफ कबड्डी आ लग गया देख जरा मुठ फड़ के शीशे पूरे एक नूं हर एक बनदा दारा सिंह घर विच हर एक बनदा जदों पैंदा है बगाना विच मां योधिया फिर लेंदे ने बगाने पोते ढा योधिया फिर लेंदे आ बगाने पुत ढा योधिया हाफिज अहमद राजा तेरे जब्बे दे 10,000 वसीम राजे वालों जैक सिद्धू वालों भी नोटा की बारिश है। हाफिज अहमद राजा आ कैनेडा वाला खेड दिखाना पैना। ये लकी कहना मैं कला कुछ भी नहीं सी जे लेंदे पंजाब वाला पीर यासीन मेरे नाल ना खड़दा ते अज कप इत्थे लेके दिसी पना जे मेरे नाल मेरे भरा सरदार ना खड़दे ते कप नूं आ रूप नहीं सी अज मिलना। आ पैंदी रेड़ ये कहने आदरे फिल्म मेले पर मैनू लगना शोफी ने पुट्ठी पाई हुई है। ये के आ देख जरा सर्फी ने अमर रजा सर्फी ने खाते चक्के जाम है और पॉइंट हो गया है अमर रजा सर्फी ने खाते जोड़ रहा। लकी जट जी लकी भाजी पीर यासीन ली थोड़े ली क्या मैं छेती की कोई यार नहीं बनाई दा हेलो हाय हो जाए बहुता सिर नहीं चढ़ाई दा तो पिच बचाने वाला काम पारस करी दा नहीं गल नाल लाई दा या गल पै जाईदा। अमर रजा सर्फी आ जा आ तेरा नाम है जैक भाई लो जैक सिद्धू फड़ा लो। हाँ कहने नंबर हाँ कलीमुल्ला यट दिल में कदवा यट हाँ नंबर का कर गया वादा अपनी टीम ली लकी भाजी के काम कार दस तेरा की चोपरा हल्ला गुल्ला रखी ना करा के पतले हाँ लकी यट करारी वाला आ देख जरा ग्राउंड में हाफिज अहमद राजा वसीम राजा जैक सिद्धू वालों नाम दूसरे पासे कप्तान है जेतू कप्तान है चैंपियन कप्तान है पॉइंट का वादा करता है इसलिए। हाँ लकी ने पीर यासीन कहता सी ने मैम ने भुलेखे कड्डण नूं जम्मिया अणखा दे मनखा भन्नण नूं जम्मिया हाँ पैनी रेड़ आ बलवड़ाई दा कहने चेला है हाँ रेड़ खेड दे मैदान च पाउण वजाया हाँ अद्धे लख वाला राणा दी शान है युवराज सिद्धू ने विकास सिद्धू ने ना अद्धा लख कहते इनू सन्मान किया गया है पर पाडा ते पाडा ही है। हाँ जी कैनेडा सीजन के विच राणा दी शान ने चाइना पाकिस्तान कलविंदर धर्मपुर वाला ओनू डके सी मुंडा डक नहीं सी हुंदा। आ देख जरा जैक भाजी थोड़िया मारता जैक भाई थोड़ा साइड पे होना है। आ देखो जरा अली बड़ा जी लाहौरिया और राणा जाता ही राणा आती पीपा राजपूत एक दे धक्के ना ताड़ियां मार दो वीरो पॉइंट हो गया राणे आती दा। हाँ पॉइंट गए राणे आती दा रेड बॉल कहने आ गया पीर अमर शाह थोड़ी बार जो फिल्म चले सब कुछ रियल हो जाता कहने पिंडे में जरा किन्ने सत्तू झट क्लियर हो जाता सुखी लोगों आए हर पता देखना जग मित्रो जोर तकनीक ने तो भेड़ दे फिर निकलती ग्राउंडा विचों आदे पीर अमर शाह और अली जफर कबो जैक भाई देखना जैक भाई चस लेना जैक भाई थोड़े वास्ते जैक भाई हुसनदानी हो गए हो नंबर 1 ही हो गए हो।
कबड्डियां चक चक देखन लोकी जैग जी चांदी हो गए हो जैग जी चांदी हो गए हो कमलजीत सिंह रवीर सिंह छोटी कमाल सुखा मावली सुखा निजरी यूएसए वाले गोल्डी खन्ना जी बेमान सुखा मावली ये कप कहते इन्हां सरदारां नाल चल रहा है ये कप कहते पीर यासीन ते पुरानी वाले लकी नाल चल रहा है हाजी देवमान जी गोल्डी खन्ना जी स्वागत है भाई जी देवमान जी यूथ वाले यूथ कबड्डी क्लब वाले बिलाल मोहसन ढिल्लों दा धावा इसले 51 सजादा मुंडे दा पिंड है कोड़िया रोड फैसलाबाद लैलपुर राशिद मलिक आओ देख अली वड़ाज लाहौरिया आ देख जरा चढ़ाई की अली वड़ाज लाहौरिया कुछ में हाथ पाया रख लिया थले लगते जोर बाहर कटने दी कोशिशा टक 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 और पॉइंट हाँ बिलाल मोहसन ढिल्लों रॉयल किंग यूएसए दा नंबर किहदा रॉयल किंग यूएसए दा कि साडे नाल बैठ वाला बंदा भी अणख ते बणख पूरी रखूगा बच्चा बच्चा मित्रों नाम है बिलाल मोहसन ढिल्लों दा टोर नाल दसूगा आ देख जरा जट आ गई कलीमुल्ला जट स्पीड स्टार कमाल छुटे दी मांगू गया लक्की जट कराली वाला और पीर यासीन जी पूरा ठट लेते हुए लक्की भाई पूरा मान के 13 दूर 26 आते 26 रहने लकी कहना साडी पीर यासीन नाल लगी आते लक्की रहन दे देख जरा अमरदा शर्फी आ देख टक्कर हुई पकड़ बनाई आ देख जरा लग दे जोर चल भी अमरदा शर्फी काशी बलोच आ देख जरा साना दे पेड़ और पॉइंट रॉयल किंग यूएसए छपाया थियाड़ा जी दे खाते और रॉयल किंग शोभा थियाड़ा ਜਦੋਂ ਜਾਲ ਆਇਆ ਜਦ ਸਾਰਾ ਮਿੱਤਰੋ ਚੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਆ ਸ਼ੱਭਾ ਥਿਆੜਾ ਮਿੱਤਰੋ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪੈਗੀ ਰੇੜੇ ਬਲਜੀਤ ਵਾਸੀ ਯੂਐਸਏ ਵਾਲੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਆ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ ਹਾਂ ਲੱਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਲਜੀਤ ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਆ ਤਾਰਸ਼ ਕਲਬੀਰ ਦੁਲੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਰਾਏ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਲੱਡੂ ਭਾਜੀ ਤਾਂ ਬਾਈ ਹੋਰ ਅੱਗ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀਗੀ ਹੋਰ ਜਗਿਆੜੇ ਪੈਣੇ ਸੀਗੇ ਆਦੇ ਰਾਸ਼ਦ ਮਲਕ ਨੇ ਖੁਦ ਪੱਟੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮੇਂ ਆਸਾਨ ਘੋੜਾ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿ ਜੇ ਜੱਟ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਬਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਗੂ ਪੈਂਦੀ ਰੇੜੇ ਆਨਵੀਰ ਬੰਦੇ ਛਾਇਆ ਅਲੀ ਫਰਕ ਤੋਂ ਫਰਦਿਆਰੀ ਜਾਂ ਕਹਿਮ ਕਿੰਨਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਫੀਸ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਆ ਮੈਚ ਦਾ ਗਮਾਸਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਪਰ ਪੀਆਰ ਵੀ ਮੈਟਰੋ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਛੇਤੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਏ ਆ ਚੱਕੇ नंबर टल्टू दा हाजी नजर टल्टू हाजी पॉइंट हो गया सुखा मान जी नीडू कांगी जी और गोल्डी खड्डा जी देव मान जी पूरा ठट रहा जैक सिद्धू भाई आ गया शफीक चिश्ती कप्तान मैदान दे विच आ देख अमरदा शर्फी शफीक चिश्ती साना दे भेड़ आ देख नवा नौ दे पुराना 100 शेर पोडा जे शेर रहना ये गल मैं नहीं सारा जमाना कहना हो लगे पलके आ नंबर शफीक चिश्ती दा सिरा मैच हो रहा है और पीर यासीन और लकी जट कराली वाला सिरा मैच हो गया जी कोके जड़े गए बल्ले बल्ले हो गई है आ देख जरा मैदान दे विच पीर अमर शाह दा धावा अली जफर कबो लंबा हाथ करके मारे टच आ देख जरा लकी जट पीर यासीन नु कहंदा कि तैनू मिलण लई जिद के आया सप्पा दे सिर मित के आया बैरियां ने अज थड़े ने मारे ताइयों मैं भी बिद के आया सप्पा दे सिर बिद के आया होए आ कहंदे कप नाल रोला गोला ਇਹਦਾ ਸਿਰਾ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਭਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੱਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਰਿਆਸਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬੱਜੂ ਅੱਜ ਬਸੰਤੀ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਜ ਗੱਬਰ ਹੀ ਨੱਚੂ ਅੱਜ ਗੱਬਰ ਹੀ ਨੱਚੂ ਸੁੱਖਾ ਮਾਨ ਜੀ और साडे नीडू कांग जी उन्होंने नाल गोल्डी खन्ना जी देव मान जी बहुत ज्यादा सत्कारयोग हरमीत सिंह जी कमलजीत सिंह जी सुखा निजर कुमार जी बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद बलजीत वासी यूएसए वाले बड़ा भरा है
ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਡੈਵਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਖੇਡ ਨਖਰੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਛੋਟੀ ਅਡਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਗਿਣਵਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੁੱਖਾ ਮਾਨ ਇਹ ਡੈਵਲ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਦੇਵ ਮਾਨ ਸਰਮਾ ਮਾਨ ਜੈਕ ਸਿੱਧੂ ਕੋਮਲ ਸਿੱਧੂ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਯੂਥ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਤੀਜਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਖਿਡਣਾ ਕਲਵੀਰ ਦੁੱਲੇ ਜੋ ਨਿੱਜਰੇ ਵਿਕਰ ਸਰਾਜ ਜਿੱਤਾ ਨਿੱਜਰੇ ਪੱਖਣ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਬੈਸਟ ਸਟੇਟਰ ਤੇ ਬੈਸਟ ਟੋਪਰ ਨੂੰ ਲੱਕੀ ਕੋਲ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇਮ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹਿੰਦੀ ਪੰਨੂ ਮੋਤਾ ਪੰਨੂ ਨਿੱਕਾ ਨਾਗਰਾ ਯੂਕੇ ਬਿੱਲਾ ਪੰਨੂ ਤੇ ਭਜਨ ਪੰਨੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਲੱਕੀ ਭਾਜੀ ਰੱਬ ਨਾ ਹਰਾਵੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਿੜਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਰਸ ਕਦੇ ਪੀਤੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸਕੀ ਜਾਂ ਰੰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਰਸ ਕਦੇ ਪੀਤੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸਕੀ ਜਾਂ ਰੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸੁਨੱਖਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਆ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਜਾਨ ਮਿੱਤਰੋ ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਵ ਮਾਨ ਮਿੱਤਰੋ ਦੇਵ ਮਾਨ ਯੂਥ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਲੰਮੇ ਖਰਚੇ ਵੱਡੇ ਚਾਚੇ ਔਰ ਜੱਟ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਦੇਵ ਮਾਨ ਯੂਥ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਯੰਗ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵਾਲਾ ਯੰਗ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵ ਮਾਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੱਟੇ ਚ ਕੱਢੇ ਕਿੱਲ ਵਰਗੀ ਯਾਰੀ ਹੈ ਆਰੀ ਹੀਰੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਲੱਕੀ ਦੀ ਆ ਦੇਵ ਮਾਨ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਆਓ ਹੀਰੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਲੱਕੀ ਦੀ ਤੇ ਮਾਨ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਛੱਪਾ ਥਿਆਲਾ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕਲੱਬ ਹੈ ਛੱਪੇ ਥਿਆਲੇ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਏ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਲੇਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਫੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੱਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਮਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਰਸ ਪੱਟ ਦਾ ਛੋਟ ਨਾ ਬੰਨੀ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਛੱਪੇ ਥਿਆਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਰਾਹਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਰਾਹਾਂ ਪਾਈਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਛੱਪਾ ਥਿਆਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕੋਣੀ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਪੈਰ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਈ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜੀਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਥੋੜੀ ਹੈ ਹਾਂ ਕੱਪ ਲੱਗੀ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਥੋੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਰੇਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਰੇਡਰ ਇਹ ਟੋਪਰ ਜਾਂ ਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਦੋਵਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਵਾ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇਵ ਮਾਨ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖਾ ਨਿੱਜਰ ਗੋਪਾਲ ਨੀਟੂ ਭਾਜੀ ਤਾਹਰ ਗਾਮਾ ਜੀ ਨੀਟੂ ਭਾਜੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਹਰ ਗਾਮਾ ਖੁਰਾ ਜੀ ਨੀਟੂ ਭਾਜੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸੁੱਖਾ ਮਾਨ ਜੀ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਜਾਨ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਸੁੱਖਾ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਸੁੱਖਾ ਮਾਨ ਜੀ 16 ਲੱਖ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਹਿਲਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖਾ ਮਾਨ ਇਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸੋਢੀ ਅਡਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਨੀਟੂ ਕੰਗਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲਡੀ ਖੁਰਰਾ ਜੀ ਦੇਵ ਮਾਨ ਸੁੱਖਾ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਯੂਐਸਏ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਡੀਕੇ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨੀਟੂ ਕੰਗ ਬਾਈ ਦੇ ਗੂੜੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਡੀਕੇ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਕੋਪਾ ਵੈਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚੇਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਭੇੜ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਛੱਪਾ ਥਿਆੜਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੱਪਾ ਥਿਆੜਾ ਹਰਮਨ ਥਿਆੜਾ ਜੂਨੀਅਰ ਥਿਆੜਾ ਯੂਵਾ ਸਿਟੀ ਯੂਐਸਏ ਵਾਲੇ ਔਰ ਬਿਲਾਲ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਬਿਲਾਲ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਯਾਰੀ
और रणे की शानदार यारी जब्बा थेड़ा जी का क्लब और दूए पासे फतेह रॉयल बेल्जियम मैट्रो कबड्डी क्लब। मैच जल्द तो जल्द कैरियर रखिए। तंदूर तपरे चंगे लगते आ भरा बनया माहौल ठंडा ना हो दईए। लक्की भाजी ये भी उही गल बन गई कि थोड़ी थोड़ी मैं बिगड़ी बहुता बिड़ गया तू। ये भी अज उही गल बन गई है। सुखा मान जी पहला प्राइज किने दे रहा है इस कबड्डी कप का ते सेकंड प्राइज यंग कबड्डी क्लब वाला देवनाथ शर्मा नाले नाल के जैक सिद्धू ते कोमल सिद्धू जी दे रहे हैं। आप कहते लाली नरवाल जी मक्खन धालीवाल जी विशेष तौर पर थोड़ा बहुत ज्यादा धन्यवाद है। और लड्डू भाजी को सारे ही आप मिस कर रहे हैं। हरविंदर राय लड्डू भाजी ये नौ के लड्डू नहीं सचमुच मिठे प्यारे गुड़ शहद गल कंद नालों मिठे। डिम्पी अडवाल जी के एस मक्खन डी-मैन किथे है भाई डी-मैन भाई आया सिरे सिरे दी फोटो बना के तेरे नाल खिंचा के फोटो मैं लगते शरीक कर ले तेरे नाल खिंचा के फोटो मैं लगते शरीक कर ले। शेरा दियोल जी भी लाइव जाने लेते हुए आनंद लेते हुए शेरा दियोल जी और मेरा भाई सत्ता चाहल है सुखा भाई सत्ता चाहल है और गोरा तलोआ लक्की के गोशा दवाने लोली जस गोशा लक्की कहना जेड़ा आउंदे साल उनका कप होगा ओदा नाम लेंदे पंजाब दे टॉपर हिस्ट्री दे विच किने लिखिया जाऊगा। एक बारी तारी मार दिए मेरे पंजाबी वीरो आउंदे साल। हाँ जी जो करना भाई बाकी करना है सिरा ही करना है बोके ही जड़ने है एंड करानी है। जब भी लक्की एंड करा लिया आऊगा सिरा कराऊगा। जेड़ियां किताबां लक्की ने पढ़ लिया ताजे को नहीं पढ़ हुई और लक्की दी कापी जिंदगी विच गोली खर्रा जी नहीं कर हुई। आस्थान में गंगा जिहड़ा भाई साडे नीडू कंग होना दा इन्हां दे पटकियां दा वड्डियां दा पिंड आस्थान में गंगा नीडू कंग भाई कहते उत्थे भी एक सिरा दा मैच करा छड़ना है। नीडू कंग अपने पिंड गए सी अपने बंड वडेरियां दे पिंड गए सीगे ये बंड मगरों ये उत्थे चले गए चिट्टी उक्की चिट्टी दे नाल बिल्कुल चढ़दे पंजाब च उक्की पिंड है नीडू कंग होना दा चिट्टी दे बिल्कुल नेड़े है। इत्थों 97 कंगा जो गए है नीडू कंग कि जिन्हों कंग कंग कहती दुनिया कम्मा तो किंग लगता है कम्मा तो किंग लगता है। मैच हल्की रोक टोक जी है वो आप दूर करते हैं जल्द जो शुरू करा दिए। फाइनल मैच है आउंदे साल दिगड़े आ कप के चर्चे होने हैं। कुर्सी तो थले उतर जा यार कुर्सी तो चौकी लो है यार जिंदा भाई जिंदा चरवाल है साडा बब्बर शेर है नेशनल कबड्डी एसोसिएशन पीसी वाला जिंदा चरवाल है। हाँ गोली खन्ना भाई राजपुरे जी राज पत्नी जी काला भुल्लर है गोली खन्ना का भाई काला भुल्लर जी लाइव आनंद मारते हुए इन्होंने यारी कहते गोली खन्ना नाल फट्टे दे गड्ढे कि लगी यारी है। जनाब काला भुल्लर जी कहते लाइव देख रहे हैं कबड्डी कप जो लेंदे पंजाब कहते हासलपुर में 7वां ननकाना साहब कबड्डी कप कहते कराया जा रहा है। जस गोसल ऐसले लाइव जाने लेंदा होया गोरा धनोआ देव मुंडी धर्मेंद्र मल्ली साडा भाई धर्मेंद्र मल्ली भी लाइव आनंद माणदा होया जस गोसल देव मुंडी
और मेरा शनाना भाई ਬਲਜੀਤ ਵਾਸੀ USA ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੰਪੀਟ ਹੋਇਆ ਬਲਜੀਤ ਵਾਸੀ USA ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਕੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਪਰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਤੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਲਜੀਤ ਵਾਸੀ ਜੀ ਵੀ ਉੱਪਰਨ। हाँ जी क्योंकि अणखा दी जागीर ते राखे आप पंजाबी शेर तुर तो इथे जाते आए योधे मर्द दलेर ते पंजा पानियां दा जो पारस है असर है लहू दे अंदर साजरे पाइए शामा करिए चिट्टे दिन हने ਕਰੀਏ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਹਨੇਰ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਪਲੇਅਰ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਗ ਨਿਕਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। आज ही देखते केड़ा जेतू हुंदा केड़ा जितदा है दलड़िया कैंठा अब अपनी गाज चौड़ी छाती से सजा के जाता है रॉयल के यूएस वाले या पीआरपी मेट्रो वाले जस गोसल तेरा भाई गोरा दरवा दे मुंडी होनी चाचा हरविंदर गिल बाबा अवतार पूनिया जी बहुत ज्यादा मिस कर रहे ਇਹ ਵੇਰ ਦੇ ਭਲੇਖੇ ਲੱਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕੱਢ ਮਿੱਤਰੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅੱਧ ਮਿੱਤਰੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅੱਧ ਮਿੱਤਰੋ। आ गया काशी बलोच अमराए वाला आ राशन में लगे यार फहद ते मियां साहब दा 10000 लगा होया तेरे यफे दे ओ विचाले निकल के मुंडा लगा पर पॉइंट भाई असड़े काशी बलोच अमराए वाला छप्पा थ्याड़ा छोटा कबड्डी प्रमोटर होली क्लब दे खाते जोड़दा होया पॉइंट काशी बलोच अमराए वाला ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੇ ਸੰਡਾ ਜੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਕੇ ਸੋਢੀ ਦਵਾਈ ਜੀ ਸੁੱਖਾ ਨਿੱਜਰ USA ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਵੱਡਿਆ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਗੋਲੀ ਖੜਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖਾਵਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। से होए हर मैच दे विच ही नजर डोडू सिरा कराई आउंदा है बिलाल गिल दा माल ਵਧਾਈ आउंदा है और छप्पे थेड़े दा माल ਵਧਾई आउंदा है आ गया बिलाल मौसम ढिलो आ दे जरा बोले है दावा संविधान दे विच ਆਹ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਬਿਲਾਲ ਮੌਸਮ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਰੋਕੀਆਂ ਤੂਫਾਨ ਪਾਏ ਨੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕੀਆਂ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਨਾ ਵਰਗੇ ਉੱਥਾ ਗੁਜਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪੁੱਟੇ ਮਾਰਿਆ ਬੰਦਾ ਚਾਹਤਾ ਹਲਾਕੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਤੇ। हाजी गोली खड़ना जी धन्यवाद है थोड़ियां मुहब्बतां दा प्यार प्रीतां दा क्योंकि पंजाबी ये धरती प्यार प्रीतां दी ये ढोलिया माहियां गीतां दी ये धुप्पो तंदियां लोआं दी ये परसों ठंडियां सीतां दी इहदे बैरी सीने ला छड्डे ये सजना बेलियां मीतां दी इथों पारस किते की खड्डिया गल आपो अपनी नीतां दी आ देख चाइनो पाकिस्तान राणा अली शाह पीरा अमर शाह जी आ देख लाता लाग ਫੇਰ ਰਾਣਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਕਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਬੈਕ ਜਾਫੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੱਧ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਣਾ ਇੱਕ ये राणा हुआ जिहदे बारे में कहना ਹੁੰਦਾ कि जाफ लैन च खड़ा इंज लगदा फुल्लां विच जो फुल गुलाब होवे अखां विच नशा है जोड़ने दा पहले तोड़ दी में शराब होवे आ देख जरा अमर रजा शर्फी काशी बलोच अमराया अमर रजा शर्फी काशी बलोच अमराया ਕਾਸ਼ੀ ਬਲੋਚ ਇਹ ਅੱਜ ਕੇ ਖੜਕਾ ਦਰਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਖੜਕੇ ਅੱਜ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਟੱਕਰਾਂ ਦੇ ਆ ਪੈਣੀ ਰੇਡ ਕਿਹੜੇ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਜੱਟ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਚੱਕੀਆਂ ਮੈਚ ਦੇ ਆ ਜਾਓ देख जरा कलीमुल्ला जट फरीद हुसैन जट गुलाम हुसैन जट थोड़ा दा शेरा और पचाड़ो निकलिया मुंडा तकड़े ते पोछा नजर टोटू जग लिया रख लिया एक डंडू होर लोरे ने गाने हट गाने लग जानी है हम पैने बिना ढोल तो भंगड़े दुनिया बैठी खड़ खड़ के हाँ नवे पिंड वाला राजा खेला लिखना करना टोके जर जर के आजा भी चिश्ती आ गया कप्तान 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 का टच
आ जाता ही कप्तान पॉइंट का वादा करता होया शफीक चिश्ती समय रॉयल किंग यूएसए वास्ते आ गया रेड बॉल कहते पांडे की कबड्डी खेड मैदान में पैर जा रही है रेड कहते पांडे की है काफी कहते जा रही है कि रातों रात भी ना बने गवाने पैंदे पहले साल गुड़े पांडा लंबी में सड़ा घोड़ा है ताजा मट्ठी मट्ठी चाल गिरे आधे ग्रामीण मुकद्दस है पर पॉइंट है समय जवाई पांडे का होया जस गोसल जी कोरा अब्दुल्ला जी सुखा मान जी का मान है सोने यार सत्ता चाहल देव मुंडी जी आ देख मैदान च एहसान घोड़ा और रेड के एहसान घोड़ा के कबड्डी पा रहे हैं और राशन मलक ना ये टक्के ये रेफरी का फैसला प्यार नाल प्यार नाल प्यार नाल प्यार नाल प्यार नाल क्योंकि इतने बाहां का बल है बोलता यह जंग नहीं तलवारां दी कौडी खेचना शौक है मित्रां दा कोई गल नहीं जितना हारा दी कौडी खेचना शौक है मित्रां दा हाँ जी पॉइंट का जो भी रौला हैगा पॉइंट किहदा होया वीरे हाँ भाई पॉइंट के दस दिए जरा या फ्लैट तो हो गया पॉइंट के बीआरबी मेट्रो कबड्डी क्लब का हो गया है हाँ जी आहा रॉयल किंग यूएसए शप्पा थ्याड़ा हरमन थ्याड़ा जूनियर थ्याड़ा यूनिवर्सिटी वाले शप्पा थ्याड़ा ये जिन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हेलीकॉप्टर दे विच कबड्डी टीम लाई है ग्राउंडां दे विच शप्पा थ्याड़ा जी दी क्लब है और ओदे मोरे प्रदेश रॉयल बेल्जियम मेट्रो ये दोवें क्लबां छेती हार मनण वालियां नहीं आ एक टीम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁੱਖਾ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਆਰਬੀ ਮੈਟਰੋ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖਾ ਮਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੱਪ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਖਾ ਮਾਨ ਦੀ ਐ ਗੱਲ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ दीपा कराली रघु कराली हैप्पी कराली होनी मार करते अपने भाई ते लक्की जट कराली आए थे कहते लख यारा नाल होवे यारी हुंदी भाइयां नाल सरदारी दीपा कराली हैप्पी कराली रघु कराली लक्की कराली दे भाई पूरा आनंद लेते हुए आओ आ गया रेल बोर्ड के नबील बंदे शाह के कबड्डी पा रहे हैं या फीचा रहे बने पर मुझे तैयार पर तैयार है टंटू फड़ना पै रहा है या कह रही फड़क दोनों गल बनानी पैनी है ये अज कणकणा कप ते दुनिया ने चौनी पैनी है टंटू 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 ए इथे इथे ए पप्पा भार पेड़ में नचदा फिरे अग दे भूके वांगू मचदा फिरे डिप्टी अडवाल जी क्या सारे है डिप्टी अडवाल जी लाई उड़ा के लेंगे हुए बिलाल मोहसन ढिल्लो आ गया बिलाल मोहसन ढिल्लो का धावा मैदान दे विच आओ रेड के बिलाल मोहसन ढिल्लो ढिल्लो परिवार में उमर शेर पिंड 51 सियादा सरगोदा रोड ते खेडा रॉयल किंग यूएसए शब्बा थेड़ा दी ਹੁਣ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਲੋਰੀਆ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਥੋੜੀ ਹੈ ਆ ਢਿੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਾਲ ਮੋਹਸਨ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ हाँ जी बिलाल ढींसा जी देखना जरा मुजफ्फर सुल्तान काले जी और राशनदीन सासी जी थोड़ा रेडर बिलाल बंदेशे का शेर मिर्ते पजाहत का मान आ गया पाटा पूरे हो गया बड़ा भाई शेर है वो बड़ा भाई शेर है राणा दी शान शहीदों पाकिस्तान पर पॉइंट हो गया शबाज पांडे दा ਸ਼ਬਾਜ਼ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਨਕੀ ਭਾਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਫੇਰਾ ਪਾਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਾੜ ਕੇ ਸੱਜਣੇ ਗਵਾਂਢਾ ਮੁੜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਝਾੜ ਕੇ सज्जन गवांडो मुड़ गए आ देख जरा 16 मैच और साडे सज्जन का भाई आए हुए आ कनेडा तो आए हुए साडे सज्जना वास्ते धन धन कराती है कबड्डी वाली सुखा मान जी होर नीटू कंग जी गोलदीप खंडा जी
ਦੇਵਮਾਨ ਜੀ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁੱਖਾ ਨਿੱਜਰ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੀ ਖੜਨਾ ਵਰਗੇ ਤਾਣੇ ਤਾਣੇ ਫਿਰਲੇ ਫਿਰਲੇ ਤਤਵਾਵਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੋ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ। ਆ ਗਿਆ ਰੇਡ ਮੋੜ ਜਿਹੜੇ ਫੇਰੇ ਆ ਕਬੱਡੀ 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 ਕਬੱਡੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੀਰ ਰਤਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੇਡ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਫੀਸ ਗੁੱਜਰ ਰਾਹਾਂ ਡੱਕਦੀਆਂ ਓਏ ਸਾਹਾਂ ਡੱਕਦੀਆਂ ਬਾਈ। ਆਇਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਕਬੱਡੀ, ਆਇਆ ਸਦੀਕ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤ ਨਫੀਸ ਗੁੱਜਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਮਿੱਤਰੋ। ਆਓ ਸਰੇਲਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾ ਗਿਆ ਲੱਕੀ ਜੱਟ ਮਿੱਤਰੋ। ਆ ਪੈਗੀ ਰੇੜੇ ਇਹ ਕਾਸ਼ੀ ਬਲੋਜ ਅਹਿਮਦੁੱਲਾ ਸ਼ਰਫੀ ਨੇ ਫੜਿਆ ਬੱਜੂ ਥਾਪੀ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ਬੱਲੇ ਸਿਰਾ ਐਂਡੇ ਆਤੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁੰਡਾ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਸ਼ੀ ਬਲੋਚ ਅਮਰਾਏ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਤੜੀ ਪੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਪੇਚੇ ਸੋਹਣਿਆ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਸੋਹਣਿਆ। ਅਗਲਾ ਵੀ ਕੀਆਂ ਦੇ 31 ਮੋੜਦਾ ਔਰ ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਨਬਕਾ ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤਰਾ ਬਾਜਣਾ ਫਰਾਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਨੇ ਫੋੜਦਾ ਕੀਨੇ ਫੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇਖ ਜਰਾ ਮੀਆਂ ਭਾਨੀ ਜਾਣਿਆ ਦੇਖ ਜਰਾ ਅਮਰੇ ਮੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਪੱਟ ਚੀਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਗਲਾ ਭਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿੱਲਾ ਦੇ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਝੋਟਾ ਮਿਲਿਆ, ਝੋਟਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਇੱਕ ਦਾ ਧੱਕਾ। ਆਓ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਨੇ ਰਜਾਣੇ ਦਾ ਹਾਫ ਸਮਾਂ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦਾ ਵੀ ਹਾਫ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਓ ਯਾਰ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ राणा सदाकत साहब, कामरान कामी जी, राणा सदाकत जी आए होते। राणा सदाकत इंटरनेशनल कबड्डी कमेंटेटर और कामरान कामी जट है। राणा सदाकत जी आए हो, मेरे को आ जाओ। ਲੋ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੀ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਈਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਹਾਫ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਚੋਟੀ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬਹਿਜਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਅਣਫਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੁੱਖਾ ਮਾਨ ਜੀ, ਦੇਵ ਮਾਨ ਜੀ ਜਨਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। राणा सदाकत भाई अगे आ जा। राणा सदाकत भाई वो आजा, मेरा शेर कितने रह गया, आजा क्या मेरा शहजादा आ गया। राणा सदाकत और कामरान कामी जट दूआ हाफ समा करते वीरे मेरे। ਲਓ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਣਫਸਲੀ ਕਬੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ठीक हो गए लो मैच फाइनल मैच इस समय मैदान दे विच कि मैच फाइनल दा है दोस्तों होने लगा ते गबरू फिरदे खिची तैयारियां ने कई बेस्ट रेडर कई बेस्ट जाफी कई विच विदेशा मल्ला मारियां ने ते लोकी करदे ने गल्ला बेग जुस्से आओ सोने बनाए ने शरीर सब खिडारियां ने और लखे सिद्धू अज दे कपड़ू कौन जितू और टीमां दोनों ही पासे भारियां ने और टीमां दोनों ही पासे भारियां ने जे दोनों टीमां भारियां एक बारी और तारी दूरी मार दिए ये लकी जट वाला कप है मेरे मित्रों आउंदे साल तक आ छूना भी गल्लां होणगियां इस 7वें ननकाने कप दियां लै भी सदाकत भरा हाफ समा समाप्त हो गया है। लो पहला हाफ देव मान जी और जब नीतू कंग जी सुखा मान जी ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੀਏ ਪਲੀਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖੋ ਡੀਜੇ ਵਾਲਾ ਭਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਡੀਜੇ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡੀਜੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਰੈਫਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਆ
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਕਿ ਰੈਫਰੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਵਿਸਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਆ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਲਓ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਾਫ ਦੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਖਹਿ ਜਵੇ ਜਿਹੜਾ ਖੈਂਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਗਿਣ ਬਦਲੇ ਲੈਂਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਗਿਣ ਬਦਲੇ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਕਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਡ ਲਈ ਸਮੇਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਾਜ ਬਿਰਕ ਪਾਡਾ ਕਬੱਡੀ ਭਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਓ ਕੱਦ ਭਾਵਾਂ ਛੋਟਾ, ਖੇਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ, ਆਓ ਰਾਣਾ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਸਲ ਦੱਸੇਗੀ ਅੱਗ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਸੁੱਖਾ ਮਾਨ ਜੀ ਪੂਰੀ ਜੱਸ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਨੇ। ਭਾਈ ਰੈਫਰੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਅਟਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਰੋਂ ਸੁੱਖਾ ਮਾਨ ਜੀ, ਦੇਵ ਮਾਨ ਜੀ, ਨੀਟੂ ਕੰਗ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਤਮਾਨਨ ਕਾਣਾ ਕੱਪ ਲੱਕੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ ਆਓ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚੇ ਹੈ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਵੇਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀ ਬਲਾਲ ਢੀਂਸਾ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਢਿੱਲੋਂ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦਾ ਸਟੈਂਡ ਪਾਉਂਦਾ ਰੇਡਾਂ ਘੈਂਟ, ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਮੁੰਡਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਸੋਹਣਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਢਿੱਲੋਂ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਨੀ ਇਸ ਗੱਭਰੂ ਦੀ। ਅੱਜ 51 ਸਜਾਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਾਜ ਵਿਰਕਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਪੱਟ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਝਟਪਟ ਫਟਾਫਟ ਵੱਡੇ ਜਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਨਾ ਮਿੱਤਰਾ ਤੂੰ ਪਿਛਾ ਹਟ, ਇਹ ਜੱਟ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਜਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਲਮਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜਰ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਲਮਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜਰ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲੋਚ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਟ ਜਾਓ ਪਾਸੇ। ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੱਕਦੇ ਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਹੈ ਜਾਫ ਲੈਣ ਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਗੈਂਗ ਲੈਂਡ ਬਣਿਆ, ਤੂੰ ਆਖਦੀ ਏ ਜੱਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਆਖਦੀ ਏ ਜੱਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਜਾ। ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਸਾਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਘੜਮਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਲ ਪੈਣ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ, ਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹੈ ਧੰਨ ਜੋਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲਾਜਣ ਭਰਿਆ ਆਓ ਭਰਿਆ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇਹ ਅਲੀ ਜਬਰ ਕਮੋ, ਇਹ ਯਾਬਰ ਕਮੋ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਬਾਈ, ਇਹ 45 ਅੱਡੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਕ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਧਰੋਂ ਸੁੱਖਾ ਮਾਨ ਜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਓ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਰੇ ਕੀਰਦੇ, ਆਓ ਜੱਟ ਕੀਰਦਾ ਸਪੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਆ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਕ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਰੇਸ ਸ਼ਬਾਜ ਵਿਰਕ ਫੇਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ। ਸ਼ਹੀਰ ਖੜਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ, ਪਰਲੀ ਕੰਨੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ, ਦਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਮੁੰਡਾ। ਡਲਟੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਰ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਰਾਣੇ ਗੁੱਲੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੰਜਣ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਰੇਡਰਾਂ ਦੇ ਨੱਟ ਬੋਲਟ ਕਸਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰਾਜਪੂਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਨੀ ਆ। ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ
ਪੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਅੱਜ ਵੇਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਕਾਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰੀਆ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦੇ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਪੈਰ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪੈਰ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਹਿੱਕਾ ਪਾੜਦੀ ਆ ਮਿੱਠੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਆ ਮਿੱਠੀਏ ਆਓ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਮਿੱਠੀਏ ਜੇਜੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਆਓ ਸੁੱਖਾ ਮਾਨ ਜੀ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀਆ ਅਲੀ ਭਾਈ $200 ਸੁੱਖਾ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਓ ਕਮੈਂਟਰੀ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹੈ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਆਓ ਕੈਸਰ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁੱਜਰ ਲੱਗਾ ਆਓ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਗੁੱਜਰ ਜਦ ਕੱਟਦਾ ਲੋਹਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਆਓ ਭਾਂਬੜ ਵਜੇ ਚਗਿਆੜਿਆਂ ਦਾ ਆਓ ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਓ ਠੋਕੇ ਲਲਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਓ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਰੋਇਲ ਕਿੰਗ ਦੇ ਖਾਤੇ ਆਓ ਪੈਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਵੀ BRB ਵਾਲਿਓ $200 ਆਓ ਸੁੱਖੇ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀਏ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਜਿਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਈਏ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਲੋ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਾਲ ਮੋਸਨ ਢਿੱਲੋਂ ਆਓ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਿ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਲਾਜ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਆਓ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਬੋਲਦੇ ਕਾਲ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਫੇਰ ਪੀਰ ਅਮਰ ਸ਼ਾਹ ਟੁਰਿਆ ਪੀਰ ਅਮਰ ਸ਼ਾਹ ਗੱਭਰੂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਗਵਾਚਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਪੀਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਗੱਭਰੂ ਹੈ ਚੋਟੀ ਦਾ ਮੱਲ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲਾ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਏ ਓ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਪਟਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਆਓ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲੰਘਿਆ ਆਓ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲੰਘਿਆ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਡਲਟੂਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਇਹ ਰੋਇਲ ਕਿੰਗ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵਾਲਾ ਔਰ ਕੋਚ ਸ਼ਬਾਜ ਅਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਜੀ $200 ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀਏ ਦਾ ਆਓ ਕਮੈਂਟਰੀ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਈਏ ਆਓ ਸੁੱਖੇ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਲਓ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਫੇਰ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਓ ਸ਼ਿਕਰੇ ਜਿਹੀ ਆਖਿਆ ਆਓ ਸ਼ੇਰਾਂ ਜਿਹੀ ਤੋਰ ਨਹੀਂ ਆਓ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਥੋ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਆਓ ਬੇਗਲ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਓ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਟਾ ਦਾ ਆਓ ਖੇਡਣ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖ ਆਇਆ ਪੁੱਤ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਆਓ 90 ਥਿਆਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਰਮਨ ਥਿਆਰਾ ਜੂਨੀਅਰ ਥਿਆਰਾ ਹੁਣ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਓ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬਣਦਾ ਆਓ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਿਰਕਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਐਂਡ ਵੇਖਣਾ ਆ ਸ਼ਬਾਜ ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਹੈ ਹੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਗੱਜਦਾ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰੇਡ ਜਦੋਂ 100% ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਜਾਫੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੇਡ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਬਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਖੇਡ ਜਦੋਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਗੱਜਦਾ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਇਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਗੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਕਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘੈਂਟ ਖੇਡ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆ ਸ਼ਫੀਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਹੈ 87 ਨੌਵਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਬਈ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਹਲੀ ਕਮਾਲ ਜੱਟ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਛੱਪਾ ਥਿਆੜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਰਨਾ ਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਰਡ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਗੱਭਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਫੀਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਨਾ ਰੁਪਈਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਖੌਫ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੱਟ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੱਲਦਾ ਉਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਵੈਰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਬਹੁਤੇ ਮਿੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤੇ ਮਿੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਬਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਅਨਫੀਸ ਫਿਰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਾਜ ਵਿਰਗ ਉਹ ਡਬਲ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਡਬਲ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਪਾਨੀ ਇੰਜਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਅਰਜੈਂਟ ਤਕੜਾ ਦੇਵਾ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਲ ਬਿਲਾਲ ਮੋਸਨ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਹੈ ਔਰ ਗੋਲਡੀ ਖਤਰਾ ਜੀ ਆਓ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਆਓ ਗੁਜੰਦਰੋਂ ਨੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਆਓ ਪੰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਸ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਆਓ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੀਲੀ ਲਾਇਆ
ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੱਕ ਸੜੀ ਆ ਉਹ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁੱਡੀ ਚੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁੱਡੀ ਉਹ ਚੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇ ਲਲਕਾਰੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਕੇ ਲਲਕਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫੀ ਸੁੱਖਾ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ $200 ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫੀ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਕਮੇਟੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਾਜ ਅਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾ ਜੀ ਆਪਾਂ $200 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅਗਲੀ ਰੇਸ ਲੋ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਕਿ ਪੱਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਟ ਦੇ ਖੇਡੇ ਆਓ ਡੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰੋ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਆਓ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਓ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਸ ਆਓ ਚਾਰੋਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੈ ਵੀਰੋ ਪੁਆਇੰਟ ਧਾਵੀ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਗੁਜਰ ਜੀ ਵਿਆਹੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਗੁਜਰ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੱਜੀ ਗੁਜਰ ਕਾਲਾ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਸਦਾਕਤ ਭਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਾਲਾ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਜਨਾਬ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਆਓ ਕਾਲਾ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਓ ਫੈਸਲੇ ਰੈਫਰੀਆਂ ਦੇ ਆਓ ਫੈਸਲੇ ਜਿੱਤਦੇ ਅਧੂਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਆਓ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ ਆਓ ਪੜਾਕੇ ਦਾ ਪੈਣਗੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਬਈ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਗੋਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯੂਜ ਬਈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਣਦਾ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਬਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਫੇਰ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਧਰ ਡਲਟੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕੀ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਗੋਲਡੀ ਖੱਟਰਾ ਜੀ ਦੇਵਮਾਨ ਜੀ ਸੁੱਖਾ ਮਾਨ ਜੀ ਜਰੀ ਜ਼ਹੀਰ ਮਹਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਖੱਟਰਾ ਜੀ ਕਿ ਯਾਰੀ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਲੀਜ਼ ਭਰਾ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲੈ ਬਈ ਨੀਟੂ ਕੰਗ ਜੀ ਜੋ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੱਪ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਆਓ ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਲਈ ਸਮੇਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਰੇਸ ਆਓ ਜੈਗ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਆਓ ਪਾਡੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਛੱਪਾ ਥਿਆਣਾ ਜੀ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਆਓ ਗੁੱਜਰ ਆਓ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆਓ ਹਰਾਮਾ ਦੇ ਚਿੱਟਾ ਚੋਇਆ ਆਓ ਜਿੱਤ ਬਿਆ ਕੇ ਛੱਡੀ ਪੁੱਤ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆਓ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਆਓ ਪਾਡਾ ਬਣਦਾ ਆਓ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਫੀਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਮਿੰਟ ਕੁਮਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਲੈਨਪੁਰ ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਟ ਕੁਮਰੀ ਹੈ ਵੀਰੋ ਪਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਪੂਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਰਾਜਾ ਜ਼ੈਨ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਸ਼ਫੀਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਤਕੜੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਚੱਲਿਆ ਫੇਰ ਵੀਰ ਅਮਰ ਸ਼ਾਹ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜੱਗ ਕਰੂਗਾ ਸਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਝੁੱਕ ਬਈ ਜਦੋਂ ਬਣਾਂਗੇ ਸਟਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ ਦੁੱਖ ਬਈ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਰੱਬ ਝੋਲੀ ਪਊਗਾ ਜੱਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਝੂਟੇ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਥੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਰੇਡਾਂ ਨਾਲੇ ਜੱਫੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਫੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੇਰ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਰੇ ਯੰਗ ਟਾਈਮ ਨੇ
ਪਰ ਇਹ ਲੈਦਾ ਹੀ ਠੋਕਰਾ ਹਦਾ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਨਾਲੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੀ ਇਹ ਲੁੱਕ ਰੱਖਦਾ ਫੜੇ ਗੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕੈਂਚੀ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਬਗਲ ਬਈ ਨਾਲੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਰੇਡਰ ਦੇ ਮੁੱਕ ਰੱਖਦਾ ਰਾਣਾ ਅਲੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਇਹ ਭੁੱਖ ਰੱਖਦਾ ਰੱਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਸਲਾਨ ਪੱਟੂ ਦੀ ਬੇਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੱਕੀ ਭਾਜੀ ਕਿ ਆਪੇ ਰੇਗ ਲਾਉਣੇ ਆਪੇ ਤੇਰੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂ ਆਓ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਆਓ ਤੇਰੀਆਂ ਵਫਾਵਾਂ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਆਓ ਤੇਰੀਆਂ ਵਫਾਵਾਂ ਅੰਕ ਰੇਡਰ ਰੇਸੇ ਜੁੜਿਆ ਅੰਕ ਰੇਡਰ ਰੇਸੇ ਲੈ ਵੀ ਸਦਾਕਤ ਭਰਾ ਵਾਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਧਰ ਗੱਭਰੂ ਹਲਕੀ ਜੀ ਸੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਸੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਰਾਣਾ ਅਲੀ ਸ਼ਾਨ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰੇ ਕੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਕਬੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਰੋ ਖੇਡ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚੋਂ ਸੱਟ ਪੀੜ ਨਾ ਲਾਵੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮੈਂ ਹੁਦਵਾ ਮੰਗਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਨੇ ਤੋਂ ਨਿਤ ਮੈਂ ਹੁਦਵਾ ਮੰਗਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਨੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਬਾਈ ਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਗ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇਵ ਮਾਨ ਜੀ ਔਰ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖਾ ਮਾਨ ਜੀ ਔਰ ਨੀਟੂ ਕੰਗ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਲਵ ਕਰਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਰੇਤ ਅਮਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਪੱਬ ਧਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਔਰ ਪੱਬ ਧਰਦਾ ਉੱਤੇ ਉਗਦਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਔਰ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਏ ਔਰ ਕੁੱਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਸਵਰਗ ਦਾ ਝੂਟਾ ਹਾਇਓ ਮੇਰਿਆ ਰੱਬਾ ਓਏ ਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਦਾਕਤ ਬਾਈ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸ ਵੇਲੇ ਨਫੀਸ ਗੁਜਰ ਮੁੰਡਾ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਮੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਐ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਈ ਫੈਸਲ ਮਹਿਮੂਦ ਟੀਐਮ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਵੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਢਿੱਲੋਂ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਰ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਰਜੋਂ ਕੋਈ ਜਾਨ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹੋਣ ਚੋਰੀਆਂ ਮਤ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਰ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਲੱਕੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਕੇ ਦੇ ਦੇਵ ਮਾਨ ਜੀ ਸੁੱਖਾ ਮਾਨ ਜੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਭਰਾ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਅੱਜ ਆ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਰਹਿਮ ਸਲਾਮਤ ਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਔਰ ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਮਾਨ ਕਰੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਔਰ ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਮਾਨ ਕਰੀਦਾ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਇਓ ਮੇਰਿਆ ਰੱਬਾ ਉਹ ਮੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅੰਕ ਰਾਇਲ ਕਿੰਗ ਇਹ ਬਲਾਲ ਅਸਲਮ ਗੇਲਾ ਇਹ ਬਲਾਲ ਅਸਲਮ ਗੇਲਾ ਇਹ ਸ਼ੱਬੇ ਥਿਆੜੇ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਇਹ ਹਰਮਨ ਥਿਆੜੇ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਆਓ ਜਸ ਥਿਆੜਾ ਜੀ ਜੂਨੀਅਰ ਥਿਆੜਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਬੱਟੂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਵੱਟੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਟੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਧ ਬਾਬਰ ਗੁਜਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਅਲੀ ਬੜੈਜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇਹਦਾ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਭਰੂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਬਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਧਾਵੀ ਦਾ ਵੀਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਭਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹਾ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਤਾਹਰ ਗਾਮਾ ਫੁਰਿਆਂ ਦਾ
ਜਿਹਨੇ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੱਕੀ ਭਾਜੀ ਹੁਰੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਸਲਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਆਤਮ ਯਕੂਬ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਚੌਧਰੀ ਤਾਹਰ ਗਾਮਾ ਜੀ, ਚੌਧਰੀ ਆਸਮ ਜੀ, ਬਲਾਲ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, A to Z ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਧਰ ਪਾ ਗਏ ਭੰਗੜੇ, ਪਾ ਗਏ ਭੰਗੜੇ, ਪਾ ਗਏ, ਖਿੱਚਰ ਗਿਆ, ਖਿੱਚਰ ਗਿਆ, ਖਿੱਚਰ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਪੀਰਾਂ ਦਾ, ਖਿੱਚਰ ਗਿਆ ਵੀਰੋ। ਆਓ ਅੱਗ ਰੇਡਰ ਨਹੀਂ ਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸੇ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਔਰ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰ ਨੇ, ਆਓ ਚਾਰੋਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਜੱਟ ਹੈ, ਆਓ ਜੱਟ ਨੂੰ ਜੱਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਆਓ ਭੰਗੜੇ 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 ਭੰਗੜੇ, ਆਓ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ, ਆਓ ਬਾਣੀ ਤਕਬੀਰੇ, ਆਓ ਲਾਈਆਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੀਰੇ, ਆਓ ਬਾਣੀ ਤਕਬੀਰੇ। ਇਹ ਮੌਸਮ ਬਲਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਔਰ ਸਮੀਉੱਲਾ ਕਾਲੋ ਜੀ, ਅਜ਼ੀਮ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। और मैं भाई अफसलान भुल्लर जी और समीउल्ला सऊदी वाले बहुत बहुत दिलों थैंक यू ना वीरों का भी, साडे वीर भाई भुल्लर साहब और समीउल्ला साहब सऊदी वाले, उन्होंने दिलों थैंक यू करते हैं। उस्ताद बाल जी पैसे परले पासे ले आइए आप इस कप की जेतू टीम चैंपियन टीम होगी जनाब रॉयल किंग यूएसए शंपा थियाड़ा हरमन थियाड़ा जूनियर थियाड़ा यूनिवर्सिटी यूएसए वाले भाई अगर पीछे होंगे तो मैं प्रेस डिस्ट्रीब्यूशन करा सकूंगा। इधर हो भी ਲੱਕੀ ਭਾਜੀ ਤਾਂ ਆ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੱਕੀ ਭਾਜੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਬਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ कबड्डी कप सफल कप होया समाप्त होया और सफलता जी है ਇਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅੰਟੈਰੀਓ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ BC ਦੇ ਸਿਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PRP ਮੈਟਰੋ ਚੁਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਫਲ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤਕਸੀਮੇ ਨਾਮਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ फर्स्ट प्राइज है जरा सुखा मान जी वालों है, सैकंड प्राइज साडा देवमान सरपा मान जैक सिद्धू कोमल सिद्धू हाल सैकंड प्राइज है। कर दो मेरे यार पिछे पिछे कर दो जरा सिक्योरिटी वाले बंदे लाश कटा दो ने साडे पिछे हो जाओ मेरे तो प्राइज है ना कोई। अच्छा तो फिर आ जाओ फिर आ जाओ ना तुम भी आके ला लो। लो जी रनर अप टीम ਨੂੰ ਸੱਦਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਰਨਰ ਅਪ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਦੇਵਮਾਨ ਜੀ, ਸਰਬਾਮਾਨ ਜੀ, ਜੈਕ ਸਿੱਧੂ, ਕੋਮਲ ਸਿੱਧੂ ਹਾਲੋ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਵੀ ਜਰਾ ਦਾਨਿਸ਼ लदी बेस्ट स्टॉपर हैगा
रनर अप सैकंड प्राइज लैन लिए आ जाओ जी BRP मैट्रो वाले आ जाओ साडा सैकंड प्राइज हैगा देव मान जी सर्वा मान जी जैक सिद्धू जी कोमल सिद्धू जी इन्हों वालों होना साडा सैकंड प्राइज है लो जी हरी सैकंड प्राइज है सैकंड प्राइज देवमान सर्वा मान जैक सिद्धू कोमल सिद्धू होना लो सैकंड प्राइज है यार जगह यार मैनेजमेंट वाले पता नहीं कितने है इंतजामिया वाले पता नहीं कितने मेरे ਤਾਰ ਲਾ ਲਾ ਆਪਣੀ ਉਹ ਤਾਰ ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹ ਲਾ ਦੇ ਖਿੱਚੀ ਨਾ ਉਧਰੋਂ सेकंड प्राइज के सारे स्पॉन्सर है जी देव मान जी सर्वा मान जी जैक सिद्धू जी कोमल सिद्धू जी और रनर टीम हैगी है बंदेशा रॉयल बेल्जियम मेट्रो लो जी 11 लाख रुपया और ट्रॉफी ताड़ियां भी मार दो देव मान जी बहुत बहुत धन्यवाद है सर्वा मान जी जैक सिद्धू जी कोमल सिद्धू जी क्या गणवाता रहा थोड़ा चलिए आप चीमा साहब अपने हथों ना नीतू गांग जी पीरिया सिंह जी लकीया टकराली वाला देव मान जी नाम जैक सिद्धू मेरा शरावा भाई 11 लाख रुपया और नाल ट्रॉफी थैंक यू वेरी मच जी चैंपियन ट्रॉफी फर्स्ट प्राइज है दबाना रोल नहीं कि सानू दसना नहीं पैंदा असी कौन हुंदे आ सरदार सुखविंदर सिंह मान यानी सुखा मान प्रधान जी इंटेरियो कबड्डी फेडरेशन कैनेडा भाई पीछे हो जाओ जरा हाँ जी नेशनल कबड्डी एसोसिएशन इंटेरियो हाँ जी भाजी सुखा मान जी फर्स्ट प्राइज है आज जी रॉयल किंग यूएसए वाले आ जाओ अपना इनाम वसूल करो आज रॉयल किंग यूएसए वाले अपना इनाम वसूल करो भाजी सुखा मान जी उन्होंने वालों साडा फर्स्ट प्राइज है मुहब्बत भाजी सुखा मान जी फर्स्ट टाइम आए और पहली बारी झंडे काट के जा रहे हैं इस टूर्नामेंट की चैंपियन टीम सतवां श्री गुरु नानक देव जी कप की चैंपियन टीम आज जी बिलाल असलम गेल जी राणा अली शाह जी आओ अपना इनाम वसूल करो आके अब्दुल है चैंपियन नेशनल कबड्डी एसोसिएशन इंटेरियो साडे सुखा मान जी सरदार सुखविंदर सिंह मान जी 16 लाख रुपया नाल ट्रॉफी जेतू आदल गैल अली जफर कबो जनाब 16 लाख रुपया लेंदे पंजाब की राशि है और ट्रॉफी सरदार सुखा मान जी आदल गिल चकदा है जेतू चैंपियन ट्रॉफी नाल बिलाल असलम गिल अली जफर कबो आज ही बधाइयां रॉयल किंग यूएसए छब्बा थेड़ा जी क्लब वास्ते भाजी सुखा मान पूरी मुहब्बत साझियां करते हुए आतिफ यकूब चीमा जी मेरे पीछे हो जाओगे थोड़े असी भी चलो मेरे बैठो टीम जेतू टीम आ जाओ जेतू टीम आ जाए रॉयल किंग यूएसए छप्पा थ्याड़ा जी बिलाल असलम के लड़ाली शान लाला मौसम वजीर वाला अली फैज राणा भालू एहसान भट्टो अपनी जेतू ट्रॉफी विनर ट्रॉफी चैंपियन ट्रॉफी वसूल करते हुए सुखा मान जी रवाना रोड बिलाल गिल होने अपनी जेतू ट्रॉफी वसूल करते हुए सतवां श्री गुरु नानक देव जी 16 लाख रुपया नकद सुखा मान जी अपने सोने हथा ना दो जी सुखा मान जी 16 लाख रुपया जनाब हाँ जी मुहब्बत साझियां करते हुए भाजी सुखा मान जी ताड़ियां मार लो यार रॉयल किंग यूएसए छप्पा थ्याड़ा वास्ते बेस्ट स्टॉपर में हम देना भाई अपना नाम बेस्ट स्टॉपर आप ट्रॉफी देवांगे ये साडे स्पॉन्सर है निंदी पन्नो जी यूके मोटा पन्नो जी निक्का नागरा बिल्ला पन्नो जी भजन
ਪੰਨੂ ਜੀ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਸਟਾਪਰ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਦਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 31 ਰੇਡਾਂ ਪਾਈਆਂ 27 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਾਜ ਪਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਬਾਜ ਪਾਡੇ ਨਿੱਤੀ ਪੰਨੂ ਹੋਣੀ ਮੋਤਾ ਪੰਨੂ ਹੋਣੀ ਨਿੱਕਾ ਨਾਗਰਾ ਪਿੱਲਾ ਪੰਨੂ ਭਜਨ ਪੰਨੂ ਹੋਣਾ ਲੋ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਬਾਜ ਪਾਡਾ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ। ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਭਾਜੀ ਨੀਟੂ ਗਾਂਧੀ ਭਾਜੀ ਸੁਖਾ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇਵਮਾਨ ਜੀ जैक सिद्धू जी हीर यासिन बना लो आ जा जमाल पाटा आ जा अपनी ट्रॉफी वसूल कर भाजी सुखा मान पैसे भी बहुत ज्यादा प्यार कर देते ना भाजी सुखा मान का बहुत ज्यादा बात 2 लाख रुपया और जी बेस्ट स्टॉपर सदन लगे आप इनू भी स्पॉन्सर किया निधि पन्नू जी मोता पन्नू जी निक्का नागरा जी बिल्ला पन्नू जी और भजन पन्नू जी बेस्ट स्टॉपर वास्ते भी 2 लाख रुपया भाजी सुखी बनी 1 लाख रुपया भाजी सुखे माल ताड़ियां होंगे सारे जरा 3 लाख हो गया जी यह 3 लाख हो गया 2 लाख साडे पन्नू ब्रदर चलो आमद बड़ा चगे आ जाएगा उस्ताद भी आऊंगा जी अगे आमद बड़ा आ जा जी शिवाज पांडे का उस्ताद है आमद बड़ा जनाब 1 लाख रुपया भाई सुखे माल लो और 2 लाख रुपया निधि पन्नू मोता पन्नू निक्का नागरा बिल्ला पन्नू और भजन पन्नू होना लो बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद भाजी थोड़ा 1 लाख रुपया वाधू दिता भाई सुखे मान ने हुण बस जाफी भाई जी नफीस गुजर आ जाए नफीस गुजर आ जाए वीरे नफीस गुजर आ फोटो भाई करो ना सुखे भाई की फोटो कर आ जा हर टूर्नामेंट बेस्ट होने वाला साडा प्रोफेसर ऑफ कबड्डी नफीस गुजर वास्ते भी 2 लाख रुपया निधि पन्नू मोता पन्नू निक्का नागरा बिल्ला पन्नू और भजन पन्नू होना लो 2 लाख रुपया बेस्ट स्टॉपर ऑफ द इवेंट लाख रुपया भारी सुखे मारो ताड़ियां मार लिया सारे जरा ये भी 3 लाख हो गया जी भारी सुखे ने 2 तो 3 कर छड़िया फड़ के स्टॉपर लिमिटेड ला भी ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਕੱਪ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇੰਟਾਰੀਓ और नेशनल कबड्डी एसोसिएशन पीसी की साझ और लक्की जाते कराली वाला ताड़ी भी मार दे सर सिर्फ 2 ही शब्द बोलने हैं इस कापड़ी में अज रिकॉर्ड तोड़ कट ते रिकॉर्ड तोड़ जिहड़ा अज नाम वरत्या प्लेयरां नूं दिता गया मेरे प्रमोटरां वल्लों प्रमोटरां दा मैं बहुत बहुत धन्नवाद करदा जिन्ने भी मेरे वीर आए पहली बारी हिस्टरी च पाकिस्तान दी च होया कि डॉलरां च पैसे दिते गए और 2-2 लाख रुपया रेट दे जफियां दे लगे जोरदार ताड़ियां रिकॉर्ड तोड़ काम होया पहली बारी और मेरे वीर इदां ही आउंदे रहन मां के कबड्डी नूं प्रमोट करदे रहन कबड्डी जिंदाबाद वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह लव यू ऑल बाय बाय हजारों सोने वाले पास आ जाइए यार हजारों सोने वाले पहुंच गए